ගමන්කරුවෙකු ඉන්නවා නම් ඔහු අනුගමනය කරමින් ඒ මුළු කණ්ඩායමම සාර්ථක ගමනක සාරවත් අවසානයක් කරා ගමන් කරනවා. අපේ එකතුවටත් එවන් හොඳ පෙර ගමන්කරුවෙකු සිටියා. අද දවසේදී මෙවන් උළෙලක් සාර්ථකව සංවිධානය කරනුවස් ඔහු අප සැවම හා එක්ව හෙළූ දහඩිය මහන්සිය අප්‍රමාණයි. ඒ නිසාවෙන්ම ඔහු සතු බොහෝ දේ ඇති අද අපේ සැඳෑව ගැන කියන්නට. ඒ වගේම ඔහුට ඇවැසි පැමිණ සිටින ඔබ සියලුම දෙනා පිළිගන්න. මේ ලෙන්ගතු ඇරයුම අපගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රී ලාංකේය වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමේ ගරු සභාපතිතුමනි චමත් සංකල්ප සමරනායක සොයුරාණනි ඔබට මේ පැමිණ සිටින සම පිළිගනිමින් අපේ සොඳුරු සැඳෑව ගැන කියන්නට. Сейчас для приветствия слова лидера шри-ланкийских студентов Чамат Санкалп Самаранайка. Ladies and gentlemen, now we are going to listen few words from the President of Sri Lankan Students Association of Kursk State Medical University, Mr. Chamat Sankalp. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to say some words about Sri Lanka. As you know, Sri Lanka is a nation enriched with culture, heritage, bliss, scenic beauty, and nature. And today we bring forward a drop of its true essence by unveiling the Sri Lankan Cultural Show 2012. For this event, we would like to welcome Deputy Minister of Higher Education, Honorable His Excellency Nandamitra Ekanayaka, the Deputy Commissioner of Mission, Mr. Nandana Udavatta, and Rector of Kursk State Medical University, Professor V.L. Asarenko, Head of the International Department, Mr. Yuri Salovich, Assistant Rector, Mr. Dina Niklovich, Deputy Head of International Department, the Associate Professor Natalia Dimitrovna, Vice Deans Madam Galina Nikolaevna, Madam Antropolevskaya Elena, Mr. Dmitry Viktorovich, Consult of Rector Tuition, Mr. Mohammed, and the Director of Rec Education Center, Dr. Lasanda Amarsekar. For this event, we warmly welcome you, and here you can see all our talents unveiling under one roof. Sri Lanka consists of three main nations, which are the Sinhalese, Tamils, and the Muslims. For this event, we all became together and we organized it under one flag. And we make this an opportunity to show the world the uniqueness, the versatility, and the elegance of our nation, which consists of these three nations, and which how we are entangled together. And under this, for this event, the 7th edition of Sankalna will be presented on this stage. And I hope it will give a glimpse of our nation's soul for you people, and you will enjoy this event for the maximum. Thank you very much. බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ලංකේය වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමේ සභාපතිතුමන්ට. අපගේ අද සැඳෑව විවිධ සංස්කෘතික අංගයන්ගෙන් එකළු වන්නට සූදානම්. නමුත් ඊට ප්‍රථම අපිට අවශ්‍ය සම්ප්‍රදායනුකූලව පොල් තෙල් පහන් දල්වා අපේ මේ සැඳෑව එකළු කරන්නට. ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි, නන්දිමිත්‍ර ඒකනායක මැතිතුමනි, ඔබතුමන්ගේ පැමිණීමෙන්ම මෙම සැඳෑව ආලෝකමත් වූවා නිසකයි. ඉතින් අපිට අවශ්‍යයි මේ සඳහාව ඔබතුමන් අතින් ප්‍රථම පහන් සිළුව දල්වාම තවත් ඒක ආලෝක කරන්නට. உங்கள் உள்ளங்கள் மகிழ்ச்சியில் பிரகாசிக்கவும். இந்நிகழ்வு மிகவும் பிரகாசமாக நடைபெறவும். நமது பாரம்பரிய முறைப்படி இந்நிகழ்வும் மங்கள விளக்கேற்றல் வைபவத்துடன் ஆரம்பமாகும்.
Что бы пожелать всем удачи, мы зажигаем символы чешской огонь. Уважаемые гости, приглашаем вас на сцену для этого. Ladies and gentlemen, traditionally now we are going to do the lighting of the oil lamp. So I would like to call upon to the stage Rector of Kursk State Medical University, Honored Physician of Russian Federation, Professor Lazarenko Viktor Anatolovich. You will be conducting the His Excellency Minister Nandimitra Ekanaike, the Deputy Minister of Higher Education of Sri Lanka, also followed by Head of the Russian Education Center, Head of the Education Section of Russian Embassy, Dr. Lasanta Amarakon, as well as honorable guests, followed with our beloved representative of Embassy of Sri Lanka in Russian Federation, Major General Nandan Udavatta, also followed by the Head of the International Department, Mr. Yuri Salvich, Head of the International Department, Mr. Yuri Salvich, Assistant of Rector, Consultant of Rector, Mr. Denis Nikolaevich, Deputy Head of the International Department, Associated Professor Natalia Dimitrovna, followed by Vice Deans of Faculty of Foreign Students, Associated Professor Galina Nikolovna, Associated Professor Andropolskaya Elena, Associated Professor Dmitry Viktorovich, Associated Professor Samgina Tatiana, Rectorate Advisor Mr. Mohammad Tufik Chihane, අපේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන් ඉගෙනුමට අවතරව විවිධ විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වල දස්කම් දක්වනවා. ඒ අතරින් නටන්නට ගයන්නට හැකියාව ඇත්තවුන් අද දවසේදී මේ වේදිකාව මත තම තමන්ගේ දක්ෂතාවයන් දක්වාවි. එසේම පබැඳුමට සිතුවමට දස්කම් දක්වන අපේ ආදරණීය සොයුරු සොයුරියන්ගේ දස්කම් මෙලි දක්වන සංකලන සංග්‍රහව කුළුඳුරේම පිළිගන්වන්නටයි මේ සූදානම් වන්නේ. මෙවර සත්වන වරටත් එය එලි දැක්වෙන බව ඔබට කිව යුතුමයි. එය ගරු නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමන් හට පිළිගන්වන්නට
සංකලන සංගරාවේ ප්‍රධාන සංස්කාරකතුමිය චතුරිකා උළුවිටිය සොයුරියට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. அடுத்த நிகழ்வாக வருடந்தோறும் இலங்கை மாணவர்கள் தமது திறமைகளை வெளிக்கொணரும் முகமாக தமது சுய ஆக்கங்கள் மற்றும் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட விடயங்களை தொகுத்து ஒரு புத்தகமாக வெளியிடுகின்றனர். Просим вас подождать на цели. Правда, что мы учимся стать врачами, но мы умеем танцевать, петь, писать стихи и рассказы. Поэтому в 2006 году одна студентка придумала журнал, так называемый «Санкален», чтобы все увидели наши таланты. В этом году он будет опубликован на 7-й раз. Сейчас редактор журнала, студентка 6-го курса Чатурика Ульвития, будет представить его гостям. Ladies and gentlemen, I'm proud to announce that the Sankalan, the annual magazine which is published in Kursk, in a Russian city, in languages of Sri Lanka, in Sinhalese and also in Tamil. This is the 7th edition, is going to be presented by the editor-in-chief, Ms. Chaturika Udvitia, to the honorable guest. Now if she do the honor. Thank you very much, respected guests. You can take your seats now, except the professor of the Kursk State Medical University, Mr. V. Lasrenko. He's going to do his speech for you, a few words. Добрый вечер, уважаемые друзья. Good evening, dear guests, dear friends. Добрый вечер, уважаемые гости. Господин заместитель министра образования Демократической социалистической республики Шри-Ланка. Good evening, the deputy of the minister. Good evening. И заместитель чрезвычайного полномочного посла в Российской Федерации Республики Шри-Ланка. Good evening, Your Excellency, the deputy of the ambassador of Sri Lanka. Уважаемые преподаватели. Dear guests, dear teachers. Я рад сегодня приветствовать почетных уважаемых гостей на территории Курского государственного медицинского университета. I'm glad to greet you here in the building of the Kursk State Medical University. Мы более 20 лет готовим специалистов для стран дальнего зарубежья, и более 2000 уже подготовили. We have been training for more than 20 years foreigners, students from different countries, and we have already trained approximately 2,000 foreign students. В том числе порядка 500 специалистов для Республики Шри-Ланка. Taking into account there were approximately 500 foreigners from Sri Lanka. Сегодня в ВУЗе обучается около 300 студентов из Республики Шри-Ланка. Nowadays there are more than 300 students from Sri Lanka. Мы готовы и дальше. Мы готовы и дальше готовить специалистов для молодой, интересной, развивающейся страны. Furthermore, we are ready to proceed this practice. We are ready to train students for this country, this profitable and fruitful country. Мы сейчас зажгли огонь, который символизирует свет, и пусть свет дружбы, добрых отношений между нашими странами всегда будет добрым. We have just burnt the light, and let this light be friendly, be warm, be happy for all of us. Я искренне желаю всем крепкого здоровья, а студентам
сегодня надвигается сессия легких билетов и ни пуха, ни пера. I sincerely wish you to be happy, and as for the students, I wish you to be lucky at the exams. Спасибо. Спасибо вам большое. ඉඩෝලයක අවසානයේ එකදු දියබිඩක් හෝ පොළවට වැටෙන තෙක් තද හිරු රශ්මියට කර්කශ වූ මහ පොළවත් මැලවී ගිය ගහකොළත් පුල පුලා බලා සිටිනවා. ඒ වගේමයි මව්බීමෙන් ඈත අධ්‍යාපන හදාරන අපිට අපේම කියලා එක් අපි වෙනුවෙන් පැමිණෙනවා දැනෙද්දි දැනෙන සතුට. එයින් අපි තව තවත් ප්‍රබෝධමත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි වෙනුවෙන් අපේ රටේ උසස් අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා පැමිණෙනවා කිව්වොත් මම දන්නවා ඔබෙත් මගෙත් සතුට දෙගුණ වෙනවා කියලා. ඒ නිසාවෙන්මයි අපි වෙනුවෙන් මෙහි සැපැමිණි ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු උසස් අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමනි නන්දිමිත්‍ර ඒකනායක මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට මේ වේදිකාවට ඇරයුම් කරන්නේ ඔබේ සිතගේ වදන් කරමින් අපේ සැදෑව ගැන ඔබට හැඟෙන දෑ කියන්නට. Ladies and gentlemen, now it's time to the speech of His Excellency Mr. Nandamitra Ekanayake, the Deputy Minister of Higher Education in Sri Lanka. It's the first time that a Deputy Minister has come and set foot in Kursk region. So we greatly welcome the Nandamitra Ekanayake, the Deputy Minister of Higher Education. His Excellency the Deputy Minister, General Nandina Udavatta, Rector, Kursk State Medical University, Professor Victor Lazarenko, Head of Department Yuri Shalovich, the Head of the Foreign Students Department, Consultant for Vice Chancellor, Dr. Muhammad Shahin, уважаемые гости, господин ректор, господин генерал, господин Иршал Чабидзе, господин Мухаммад Шахин, professors and lecturers, профессора и преподаватели, and students of these universities, все студенты этого университета, parents of students. Родители студентов. It's a great opportunity to visit this prestigious medical university. Это замечательная возможность посетить ваш университет. When I received this invitation, I was delighted. Когда я получил приглашение посетить университет, я был прекрасным. At the time I received the invitation, I was delighted not only because I am getting an opportunity to visit Russia, but also to meet some academic, including rectors. Я был рад получить приглашение не только потому, что я буду иметь возможность посетить курс, но также, что я встречусь с ректором, профессором. Vice chancellors, professors, lecturers, and to have deep exposure to Russian higher education system. Я смогу получить представление об системе образования в России. Secondly, to understand how your higher education system managed to produce world-renowned intellectuals. Также я могу познакомиться с системой образования, которая дает такие высококвалифицированные кадры. Scientific, medical doctors, artists, creative artists, poets, etc. Также студенты. Medical doctors, artists. Также студенты развиваются и как художники, поэты. I will try my best to study your system and see to what extent our country can apply those valuable policies to our higher education system. Мне интересно познакомиться с вашей системой, сравнить ее с нашей системой. It is the responsibility of any government to open doors for the eligible students for university education. Это высокая ответственность для правительства открыть двери для образования студентов. Unfortunately, very limited number of students can enter higher education institutions in Sri Lanka. К сожалению, число студентов, которые могут учить высшее образование в Шри-Ланке, ограничено. Main objective of my visit is to explore the possibilities
to establish a branch of Kursk State Medical University to increase the intake of students to medical stream. Цель моего визита – увеличить количество студентов, учащихся в России, познакомиться с вашей системой образования и также возможно, открыть филиал вашего университета в Шри-Ланке. It will be a good opportunity for our students to study in Sri Lanka itself at an affordable cost. Будет замечательно, если студенты в Шри-Ланке смогут получать образование по приемлемую стоимость. About 2 months back, we happened to visit Uzbekistan via Moscow. Не так давно мы смогли посетить Узбекистан. Transit time at your capital city was about 7 hours. Поездка заняла примерно 7 часов. I had a dream since long to admire at the Kremlin and the Red Square. В Москве я насладился красотами Кремля и Красной площади. We could proceed only halfway towards our destinations. Мы смогли также насладиться красотами вашей страны по пути из Курска в Москву. Unfortunately, we were compelled to turn back upon arrival of city center due to heavy traffic congestions. К сожалению, мы долго добирались по центру города. Time constraints disgusted us. With your cordial invitation, Director, the dream we had for many years came true in 1 or 2 days back. К сожалению, нам придется вернуться обратно, несмотря на ваш доброжелательный прием. I am so happy and my sincere thanks for the organizers. Хочу выразить слова благодарности тем, кто организовал нашу встречу. As the Deputy Minister of Education, it is a part of my responsibility to look into our students studying abroad. Будучи замминистра образования, своей обязанностью считаю ознакомиться с тем, как студенты обучаются в университете. And the facilities they are really enjoying and the hardships they have to face and to explore the possibilities. Познакомиться с условиями обучения, с тем, как они of how the Ministry of Education of Sri Lanka can assist them to minimize their hardship в качестве министра образования я должен смотреть, как я могу снизить их трудности, как я могу помочь. As you all know, Sri Lanka is rapidly developing country. Как видите, Шри-Ланка это развивающаяся страна. Our government, with the correct and brave leadership of His Excellency the President Mahinda Rajapaksa, в этом огромную заслугу президента. Number of measures has been taken towards economic and social development of our masses. Также мы достигли много в экономике. Экономика развивается быстрыми темпами. After painful experiences of terrorists brutally for more than 3 decades and also various drawbacks. После болезненной войны, которая шла длительное время, пока они стали восстанавливаться. Now under 5 hubs, namely knowledge, trade, commerce, naval and aviation. Преуспеваем в различных сферах. We are executing projects towards the upliftment of the living conditions of the people. Мы осуществляем проекты, которые помогают улучшать условия проживания людей. The economic growth rate in year 2010 was about 8% and last year it was 7%. Экономический рост налицо, он отражается в улучшении жизни, качества жизни людей. At a time, the entire Western world seriously suffered with recession, unemployment and layoff problems of the past years. Не так давно были проблемы, огромные проблемы, связанные с безработицей, с отсутствием трудоустройства. I am proud to state that we have managed to keep our economy stable. Мы должны сохранить нашу экономику стабильной. To support our efforts for the economic and social growth, we are in need of well-educated and competent personalities in every sphere of work. Мы нуждаемся в высококвалифицированных кадрах для того, чтобы поддерживать нашу экономику стабильной. At the moment, there is a dearth of engineers, doctors, technocrats, accountants, marketing institutes, shoulder development activities. В данный момент мы нуждаемся в том числе и во врачах, врачебных кадрах. That is why I am very much grateful to Russia and other developed countries for providing necessary skills and knowledge for people studying in the countries. Поэтому я крайне признательна, в том числе и России, за то, что обеспечили нашу страну хорошими кадрами, врачами. In the meantime, permit me, Sri Lanka, sir, as I told you earlier also that although there are
vast number of youngsters who got qualified for higher education. We have sought for higher education Огромное спасибо за такое количество студентов, которые выпускают наш университет. Это кадры для нашей страны. That is why students of the affluent families are flying out of the country to achieve their objectives. Родители отпускают своих детей в другую страну, в чужую страну, чтобы они смогли достичь своих высот. Within this environment, unfortunate thing is also happening. Но, к сожалению, и неприятные моменты случаются. Some students who gain accessibility to study in countries like Australia, USA, UK, etc. Студенты также обучаются в Австралии и в Великобритании. Never return to Sri Lanka. Они не возвращаются обратно в страну. Они сравнивают условия проживания, остаются в тех странах, не возвращаются в родину. Due to this situation, also waste of funds invested for development activities. С этим мы теряем вложения в нашу страну. Dear Sri Lankan students, now you all are not children. Дорогие студенты, вы не дети. You all have an obligations towards the country you were born and towards your parents. У вас есть обязанности перед своей страной, перед своими родителями. You are serving since long before resources were Должны быть гордыми своей страной. Although you all are medical students, you can see that activities in this stage. Более того, кроме того, что вы являетесь медицинскими студентами, мы сможем видеть ваши таланты вне медицинского образования. Это гордость вашей страны, вашей родины Шри-Ланки. For the conclusions of my speech, I have to say that I will try my best to take necessary measures to build cordial and close cooperation with your country in the field of education for mutual peace. Я приложу максимум усилий, чтобы скрепить нашу дружбу с вашим университетом, с Россией, и чтобы вам на родине было комфортно по возвращению. Please look after our students. That is my final request. Моя последняя просьба – хорошенько присматривайте за нашими студентами. In the meantime, I request on behalf of my Sri Lankan students and students of Все шри-ланкийские студенты, я хочу поблагодарить вас всех. I request to the Chancellor Я прошу ректора, of the Kursk University, ректора университета, if you can please grant 1 or 2 days leave for если бы вы могли Спасибо за ваше внимание. අපි සියලුම ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රජාව වෙනුවෙන් ඔහු අපේ මව්බිම නිදහස කරා ගෙනියන්නට පෙරමුණගෙන ක්‍රියා කළ පෙරගමන්කරුවෙක්. 1981 අගෝස්තු මාස 31 වන දින සිට යුද හමුදාවට බැඳ ක්‍රියා කළ ඔහු අද දවසේ මේජර් ජෙනරාල් වරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ ඒ ගමනේදී දැකූ දස්කම් වෙනුවෙන් රණශූර පදක්කම ඇතුළු විවිධ පදක්කම් වලින් පිදූ ලැබුව අයෙක්. එවන් අයෙකු අපේ ශ්‍රී ලාංකේය සැදැව වෙත පැමිණීම අප සියලුම දෙනාට ආඩම්බරයක්. ඒ නිසාවෙන් රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් මෙහි සැපැමිණි නියෝජ්‍ය මෙහෙයුම් ප්‍රධානී මේජර් ජෙනරාල් නන්දන උඩවත්ත මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මේ වේදිකාවට ආරාධනා කර සිටිනවා අපේ සැදැව අමතන්නට. We are truly sad that His Excellency Mr. Udayanga Weeratunga, our ambassador, could not be here today. So, just to represent him, the representative of Sri Lankan embassy in Moscow, it's Major General Nandan Udavatta. It's going to talk to you a few words. Since the Honorable Minister
Minister has spoken about education. I will talk to you on a different subject, a bit of history and the realities of life. Так как давно замминистра говорил только что об условиях образования, я скажу несколько других вещах. Несколько моментов истории и кое-что еще. Director, Kursk State Medical University Professor Dr. Lazarenko, the Deputy Minister of Higher Education of Sri Lanka, Honorable NITE, members of the faculty, office bearers of Sri Lanka Student Union, students, ladies and gentlemen, good evening. Добрый вечер, господин ректор, добрый вечер, господин замминистра, представители деканата, управления, все гости и студенты. I consider it as an honor to be invited by this esteemed university and students' union